দেখুন, পর্চের ওপরে স্নো ফ্লাওয়ার হয়ে আছে। দরজায় স্নোগুলো এইভাবে আটকিয়ে আছে। যে গাড়ির ওপরে কীভাবে স্নো পড়ে আছে, বাতাস। গাড়িগুলো কিভাবে স্নোতে ঢেকে গেছে। আমরা যেটাকে বলতাম সাদা শুভ্র তুষার, সেই তুষারপাত চলছে। আমাদের ঘরের বারান্দা সব কিছু তুষারে ঢেকে গেছে। কি বলে তুষার ঝড়। এইভাবে ঘরের দরজা পর্যন্ত তুষার দিয়ে ঢাকা। সব তুষারগুলো আমার চোখে এসে লাগতেছে। আমি চোখ বন্ধ করে ভিডিও করছি।